be there. I wish you many happy returns. Happy birthday. That is all I can say. Jasmine Hotels by Air Future. We are strategically located at Presidential Boulevard, Kuta, ABEOKUTA, the capital city of the state. Jasmine Hotels and Air Future. We give the best of hospitality. From point of reception to catering service, we lead, others follow. Our rooms are designed for taste and availability. Diplomatic double, diplomatic suite, deluxe room, deluxe suite, business suite and royal suite are ready for take. Jasmine Hotels by Air Fusion. You can book our facility ahead of your arrival. Our telephone numbers are 0803 720 8713, 0814 888 7708, or 0903 a power generator sustains the home. Just Hotels by Air Fusion. Chilled, exotic drinks and palm wine are at your beck and call in our bar for your relaxation. Ample space for car park, seminar, conference, wedding ceremony, and other social events is available for comfort and safety. Just Hotels by Air Fusion. Release your stress with old school generation, 7:30 p.m. second Thursdays of the month. Ain't nothing like it. Just Hotels by Air Fusion. Experience ecstasy. Àkókò ìsinmi ọdún rèé, StarTimes sì mọ̀ wípé ẹ ó ti máa òǹgbẹ ìgbádùn. Ìdí rèé táwa náà fi máa fún yín ní ìgbádùn àwọn ìtàn mánigbàgbé lákòókò yìí. Bí ẹ bá ṣe ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àjẹtẹ́nu àwọn ìtàn amúnúsọkútù wọ̀wọ̀, la ó máa gbọ́ àbọ̀ àwọn àwòyánú ìtàn amúniwo kí ni ó ṣẹlẹ̀, òun kàyéfì lóríṣiríṣi fún yín. Pabambarì ibẹ̀ làwọn eré amúnirẹ́rìn tàkìtì lórí àga. Kò wá tán síbẹ̀ o, a ó tún fi èrè kún fún yín pẹ̀lú àwọn eré ìtàgé ohun ìfẹ́ tọ́kàn yín ń fẹ́ gangan. Ẹ sanwó oṣù méjì kẹ́ ẹ kó fáìlàjì nínú owó oṣù kejì, ìyẹn gangan nìtẹ́lọ́rùn StarTimes. Nítorí náà, lákòókò ìsinmi ọdún yìí, wá fún ara rẹ, ẹbí àtọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìgbádùn pẹ̀lú àwọn ààyò ètò tiwantiwa àti tòkè òkun. Bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ kìíní oṣù kejìlá ọdún 2018 títí di ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù kìíní ọdún 2019. StarTimes. Ìgbádùn ayé díjítà. Hotel, cool, classy, a day spa. We serve with impeccable hospitality. Our standard rooms, executive double and suites, and our car park are ready comfort, specially prepared for you. Variety of dishes are available, plus African and European cuisines, just the way you desire. Lunch and dinner are also available to taste. A Baseball International Hotel, and nothing like it. At our swimming pool side, relaxation awaits you with refreshing drinks of your choice. That's not all. Our standard event center caters for all occasions such as wedding ceremony, birthday, burial, seminars, and workshop. Our power generator makes fun uninterrupted. Security is guaranteed. You can book any of our facilities ahead of time. Just dial 0806 836 1706 or 0818 821 1485 and you have a deal. Patronize us today. We're located at number 17 to 21 Mercy Clinic Road, Mansheke, ABEOKUTA, Ogun State. At Baseball International Hotel, hospitality at its peak. ABEOKUTA, solid as the rock.
On the news tonight, as Labour protests delay in minimum wage implementation as reconciliation with government continues. Attackers of Ogun Customs officers arrested in Abeokuta. Ataoja of Osogbo denies sale of world-class heritage of the people. Thanks for joining us on Tuesday's edition of the Channel 12 News. I am Abisola Pedro Adeyemi. Now the news. President Muhammadu Buhari has called on African leaders to support processes that will ensure stronger political institutions across the continent towards guaranteeing stability, sustaining peace, and economic prosperity. This was while exchanging views with 3 new ambassadors posted to Nigeria on tour duty. State House correspondent Adamu Sambo has details. The federal government and the Academic Staff Union of Universities, ASU, reaches possible agreement towards resolving the ongoing strike. Claire Adelabu now reports. According to him, the federal government has released 15.4 billion naira for the payment of the salary shortfall, which is one of the major demands by ASU. The issue of earned allowances in the university system. This money is being worked on and will be released to ASU as soon as the processes are completed. It's not about welfare of students as well as the welfare of lecturers. We have an agreement. When a sum of 20 billion is mentioned, you have to view it against the backdrop of what the total sum is about. Nigerian Labour Congress has embarked on sensitization rally to get all political office holders committed to implementation of new minimum wage took place nationwide. Correspondent Claire Adelabu has details. Workers and union leaders went around major streets in the Federal Capital Territory, Abuja, on a peaceful protest as part of action plan to fast-track the transmission of the recommendations of the Tripartite Committee on the new national minimum wage to the National Assembly by the federal government. We have provided an opportunity for any governor that says he cannot be able to pay to address his workers, the pensioners and their family in their states about his ability, desirability or otherwise. Present arrangement, we have seen that some states are paying 25,000. The current minimum wage is 18. So it's about their priority. If some state can pay 25,000, there is no way a state can say they cannot be able to pay. 30,000 naira minimum wage is modest. In fact, it's supposed to be at least 50,000. Still on labor matters. Organized labor across Ogun State joined their counterparts nationwide to protest the delay in implementation of the new national minimum wage. Correspondent Akim Chimo monitored the protest and his report is here presented from our studio. As early as 7 this morning, members of the organized labor from across Ogun State gathered at Iwe House to protest the non-transmission of the new national minimum wage of 30,000 naira report by the presidency to the National Assembly for ratification. The peaceful protest march took the labor members from Iwe through major streets of Okelewo, Kuto to NNPC Junction, Okemoso, and terminated at the Ogun State Government Secretariat, Okemoso. While addressing the protesters, some union leaders in the state believe that the issue of minimum wage is not only about workers, but also to improve the living conditions of an average Nigerian. It has nothing to do whether you are in the private sector or you are in the public sector. It has nothing to do whether you are self-employed or you are even unemployed. The issue is that minimum wage, as it were, will guarantee improved living
for an average Nigerian. Because ultimately, when the workers earn more, the economy will be jump-started and everyone will benefit from it. We are also aware that some state governments are promising that they're going to pay the minimum wage. But what would they pay? Without the legal instrument, without it being converted to appropriate legislation, there's no way they can pay. So for us, we are not taking that. Once the federal government do the needful, it becomes a law. It is very, very easier to actualize it in our different states. The union leaders who promised to keep the workers informed of the latest development of the national minimum wage urged them to continue to mobilize themselves en masse whenever the need arises. Following the attack on personnel of the Nigerian Customs Service on routine anti-smuggling patrol in Abeokuta, 2 suspects have been arrested by the police and 8 fully loaded vehicles with rice impounded. Lukman Adifeso's report that one of the officers who lost his life in the attack has been buried. To try to position my vehicle, the official vehicle that I took to that place, I'm trying to position. So the 6th vehicle that is inside the gari, we are trying to put them out to turn and be able to move. We now find that we are hearing some cutlass coming from different angles. Tijani John Michael is an inspector of customs, Ogun State Command. He and his other colleagues on routine anti-smuggling patrol along Asheru in Abeokuta metropolis were ambushed by suspected rice smugglers, where Hamsu Sani, a 31-year-old customs assistant one, lost his life. Customs Controller Ogun Area Command, Controller Michael Agbara, described the attack as heinous. The thing didn't start in Abeokuta town. They pursued them along the old Ibadan road up to Asheru. The people now, the smugglers now diverted to Asheru Park. Run away. So they started moving the vehicle to the road. It was at that point they attacked them with dangerous objects. I regret the loss. The commander suffered similar attacks in 2018 on 4 occasions. As a custom officer, we are only implementing government policy. And we must do it, whether anybody like it or not. The attack on me or my officers will not stop our work because we will not subject ourselves to intimidation. The police have confirmed the arrest of 2 of the suspects as investigations get under. Susani, who lost his life, has since been buried, according to Islamic rites. The Oshogo has denied the rumor of alleged sale of world-class heritage of the people, saying the malicious rumor is the handwork of wicked people. He disclosed this in Oshogo while speaking to newsmen over the forests, and in recognition of its global significance and its cultural value, UNESCO in 2005 named it World Heritage Site. For over 700 years, Osun Osogbo is hardly in the news for the wrong reason, and this disturbing development is certainly capable of undermining the fabrics of Africa's foremost traditional religion with global adherents. The Ataoja of Osogbo land, Obajimo Oyetunji Olanikweku, is definitely the custodian of the Osun Osogbo, as it puts in true perspectives what surrounds concocted story that the Osun deity had. In fight against quackery in the health sector to ensure adequate health care service to residents of Ogun State, the State Ministry closed down over 200 illegal health centers in year 2018. Reviewing the activities of the ministry in the outgone year, the permanent secretary in the ministry, Dr. Nofiu Aigaru, said that 25 fake medical doctors were also prosecuted. Anthony Gardner's report is here presented. Believing the saying that the state is a wealthy state, he has informed Governor Ibikunle Amoson's action to put efficient healthcare delivery as second in his 7-point agenda. This, however, made the governor to invest massively in the health sector to improve both infrastructure and facilities at different health institutions in the state.
The permanent secretary, the State Ministry of Health, Dr. Nofiu Aigoro, highlighted some of the achievements of the ministry. For the outgoing year, 2018, we made some modest achievements in health sector in states. And I can give you examples of what I can tell you that we have achieved during the 2018 specifically. The one that I can feel like is a legacy for this administration in health sector is the passage of the bill on state health insurance scheme. We want to get the health insurance to cover all the 7.2 million citizens of Ogun State. Because we know that health is wealth, and that most of the health expenditure incurred by each and every one of us come mostly from out-of-pocket expenses. That is, we pay for that. And that's not the way to go in order to have what we call universal health coverage. We must entrench health insurance. During the year, the ministry also maintained robust disease surveillance system with federal government hospitals by preventing deadly diseases such as Ebola and Lassa fever. The other thing we've done in 2018 is leveraging what we call saving 1 million life performance for result initiative of federal strategically deployed. And with this, we are able to buy basic equipment for all the primary healthcare centers in the state. Complete the accreditation of 5 schools of nursing in the states. We've closed more than 200 illegal facilities, and more than 25 fake doctors are being prosecuted by the Ministry of Justice. Hoping for a better year 2019, the permanent secretary seeks for cooperation of private health practitioners and as well advised residents to take their health seriously. As the Treasure House of God rounds up its 7 days fasting and prayer, Christians are advised to always give praise. Yeah, it's the last day of the 7 days fast and prayer. ABEOKUTA, so much expectations from the members of the church. Here is with me, I have a member of the church here with me. What has been your expectation for this program? My expectation from this program is miracle days ago, and today something miraculous will happen also. As expected, the grand finale of days of fasting and prayer witnessed deliverance, anointing, thanksgiving, fervent prayers, among others. The men of God took turn to dish the words of God to the congregation. Prophet Samuel Abiara of the CAC Agbala Itura urged the congregation not to believe in any prophecy of doom, noting that this year is a year of abundant blessings for Nigerians. In whatever anyone does and whatever situation one finds himself, it is important to give thanks and praises to God, the cleric added. Encourage them to be more, stay in Christ Jesus, because the church, they preach true gospel, and I want them to be in the Bible, not outside the Bible, to hold the word and continue to walk in the Bible and do the will of God. The 7-day fasting and prayer session, according to the statesman of the church, is in fulfillment of the words of God, adding that during the 7-day program, yokes have been broken and barriers have been removed. A lot of people have connected with greatness, they have connected with God, they have connected with Jesus Christ. We have been empowered by the Holy Spirit, and we know that we can face 2019 with confidence. In ABEOKUTA, Ayuade Elebede, NTA News. You are watching Channel 12 News live on NTA ABEOKUTA. There will be more news after this time out, so stay tuned. Here to everyone. Hello, children. NTA ABEOKUTA Zodiac Children's Birthday Party is here again. Come, let's celebrate. Our special guest of honor is our amiable governor, Senator Ibekule Amosun, a father and a lover of children. Happy birthday.
That is all I can say. I wish you many, many happy returns. Throw your hands. Party date, Saturday 26th January 2019. Time 12 noon. Venue, NTA ABEOKUTA Urban Premises. Gate fee 1,000 naira only. Lots and lots of fun awaits you. There'll be plenty to eat and multiple gifts to take home. The NTA ABEOKUTA Zodiac Tourist Birthday Party. It's a show to remember. Be there. That's all I can say. I wish you many, many happy returns. Happy birthday. Welcome back. Now, business news. Nigeria Customs Service (NCS) recorded 5,235 seizures with duty paid value DPV of above 61.5 billion naira. Let's join Karen Minga for details and more on business news. On business news, the Controller General of Customs, Hamid Ibrahim Ali, said although smuggling remained a challenge, the service's three-layer security strategy has continued to make it unattractive to prospective smugglers. Hamid Ibrahim Ali said the Nigerian Customs Service generated a sum of 1.2 trillion naira in 2018 and about 164.8 billion naira, higher than 2017 collection estimated at 1 trillion naira. According to Hamid Ibrahim Ali, the seizures in the year included arms, ammunition, more than 59 containers of tramadol and other controlled drugs, and 320,709 foreign bags of rice, and a host of others. Hamid Ibrahim Ali advised citizens, especially border dwellers and port users, to support NCS by reporting any smuggling activity to the nearest customs formation. The Federal Inland Revenue Service has recorded an all-time high tax revenue collection of 5.23 trillion naira in 2018, with value-added tax at 1.11 trillion naira for the first time. The service will expand its dragnet and be on the lookout for tax evaders, as there are indications that it will be given an 8 trillion naira target this year. The chairman of FIRS, Babatunde Fowler, who made a disclosure during the 2019 management and tax holders retreat, said the 8 trillion naira target is being finalized, but assured of the readiness of the agency to take it as a challenge. Fowler, who reiterated the need for increased compliance to tax laws, said there would not be any serious discussion on diversification of the economy without reviewing the country's tax regime for optimal performance. And that's all for business news. I am Karen Inga. Now, entertainment news. Veteran filmmaker Tunde Kelani reveals the reason behind his silence in the movie industry. For details and more on entertainment news, Ayuola. Give me love, make a love. There's no other one above. Damn, fresh. The movie industry in Nigeria is really blessed with talented filmmakers and producers like Tunde Kelani, who is popularly called TK. The 70-year-old cinematographer is known for some of his works, such as Oleku, Thunderbolt Magun, Saworede, Mami, to name a few. In a recent interview, he said he has not released any movie for a while because of piracy. He further said that it is not sustainable to keep working for pirates because they invest a lot in movies. He resigned as the National Film and Video Censors Board, NFVCB. ABEOKUTA, where she holds the ace as the only female rap artist. Not only that, Dazzle Flawless is ready to contribute her own quota to the music industry in Nigeria. And that's all for NTA Entertainment News. I am Aisha Olaiwola. The Confederation of African Football has chosen Egypt as the host of the 2019 edition of the African Cup of Nations as Bendel Insurance returned to top-flight football after 20 years of absence. For more details on sports updates, let's join Basira Akiriti. On sports update, the Shooting Stars head coach Edet Awoye has praised his team's performance after being bounced back from opening day defeat to secure a hard-fought 2-0 victory over Delta Force.
The Oluyole Warriors struggled to cope with the creativity of the Delta boys in the first half but delivered a masterclass performance in the second half and scored twice through Ayobami Jr. in the 55th minute and Opeoluwa Olufemi in the 90th minute to revive their hope of returning to the Nigerian Professional Football League next season. Aboye, in his post-match presser, praised his boys who delivered a different performance from the 3-0 loss to Remo Stars on Sunday. Yes, we are very happy, like I said. At this stage, the most important thing is the 3 points, which we fought very hard to get, and we got it. To be certain that we will go to the NPFL by next season. Still on sports update, Guinea's acceptance has followed the Confederation of the African Football withdrawal of 2019 hosting rights from Cameroon, who were then asked to organize the 2021 tournament that was originally scheduled to be staged in Ivory Coast. Ivory Coast, however, declined to have their hosting mandate moved to 2023. While the Ivorians are not willing to have their AFCON rights shifted, Guinea have joined Cameroon in accepting the rescheduling of their. Meanwhile, CAF has chosen Egypt to host the 2019 tournament, which kicks off in June. And that's our package on sports updates. Akinreti Basira. And the sports update brings our package for tonight to an end. Thank you so much for watching. Good night. Just want to thank you for your patronage, making us your joy. NTA ABEOKUTA wishes you a happy new year. We say, just want to thank you for your patronage, making us your joy. Happy New Year to everyone. Hello, children. NTA ABEOKUTA Zodiac Children's Birthday Party is here again. Come, let's celebrate. Our special guest of honor is our amiable governor, Senator Ibekunle Amosun, a father and a lover of children. Happy birthday, that is all I can say. I wish you many, many happy returns. Party date, Saturday, 26th January 2019. Time, 12 noon. Venue, NTA ABEOKUTA urban premises. Gate fee, 1,000 naira only. Lots and lots of fun awaits you. There'll be plenty to eat and multiple gifts to take home. The NTA ABEOKUTA Zodiac Children's Birthday Party. It's a show to remember. Be there. That is all I can say. I wish you many, many. Àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ṣe ìwọ́de láti fi ẹ̀hónú hàn lórí àtúnyẹ̀wò owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ bí ìpàdé ti ń lọ lọ́wọ́. Ọwọ́ tẹ àwọn afurasí tí wọ́n kọlu àwọn aṣọ́bodè ìpínlẹ̀ Ògùn. Atáọjà ìlú Òṣogbo sọ̀rọ̀ lórí ohun àjogúnbá ìlú. Ẹ kú ìkàlẹ̀, Olúwakẹ́mi Ọ̀rúnṣolú Síkírù ní orúkọ tèmi. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Aláṣẹ Muhammadu Buhari ti ké sí àwọn aṣíwájú nílẹ̀ Áfíríkà láti máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbogbo ìgbésẹ̀ tí yóò mú ètò òṣèlú nípọn sí káàkiri àgbáyé, èyí tí yóò mú ìfọ̀kànbalẹ̀, àlàáfíà àti ètò ọrọ̀ ajé dúró ṣinṣin. Èyí wáyé bí ó ti ń jíròrò pẹ̀lú àwọn aṣojú mẹ́ta tí wọ́n ṣẹ̀ gbé wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún àbẹ̀wò.
Akọ̀ròyìn wa Adamu Zambo jábọ̀ bá a ṣiṣẹ́ láti mú ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn wọn ní ọ̀kúnkúndùn. Bákan náà ni aláṣẹ Buhari sọ síwájú pé orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Áfíríkà yóò máa dúnàádúrà pẹ̀lú ara wọn kí ètò ọrọ̀ ajé wọn kí ó ba lè gun òkè àgbà. Wọ́n ṣe ayẹyẹ ìkíni káàbọ̀ fún àwọn àlejò náà. Ìjọba àpapọ̀ àti ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ iléèwé gíga yunifásitì ASUU ti fi orí ìkòkò ṣọdún lórí ìyanṣẹ́lódì tó ń lọ lọ́wọ́. Alákòóso fún ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ nílùú Àbújá, alákòóso náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìpàdé náà yọrí sí rere wípé ìjọba àpapọ̀ àti àwọn ẹgbẹ́ náà ti fẹnu kò sí àdéhùn kan bí ìjọba àpapọ̀ ti ń san bílíọ̀nù 15 déédéé náírà fún ẹ̀dínkù owó oṣù wọn. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ti ṣe ìwọ́de láti ṣe ìlanilọ́yẹ̀ àti láti fi ẹ̀hónú hàn lórí ìfàsẹ́yìn ìbuwọ́lù àtúnyẹ̀wò owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. Wọ́n ṣàlàyé pé èyí yóò mú kí gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn fọwọ́sowọ́pọ̀ láti mú kí ìgbésẹ̀ náà kó di ṣíṣe. Àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Ògùn darapọ̀ mọ́ àwọn akẹgbẹ́ wọn káàkiri orílẹ̀-èdè yìí láti fi ẹ̀hónú hàn lórí ìdádúró tó ń wáyé lórí àtúnyẹ̀wò owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́. Akọ̀ròyìn wa Hakeem Jimoh jábọ̀ ìròyìn lórí ìwọ́de ìfi ẹ̀hónú hàn ọ̀hún. Ẹgbẹ́ ohun tí ó mú bọ̀ síwájú sí látẹnu Ayọ̀adé Ilégbèdé. nílùú Abẹ́òkúta láti bu ẹnu àtẹ́ lu bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn ààrẹ Muhammadu Buhari ṣe kọ̀ láti gbé àbá ìṣúná owó oṣù tó kéré jùlọ fún àwọn òṣìṣẹ́ láti gbà ìyẹn $30 lọ fún ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti fi òǹtẹ̀ lù ú. Ìwọ́de ọ̀hún tí ó bẹ̀rẹ̀ láti ìwé ìròyìn ni ó mú àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún gba Òkèléwó Kútọ̀ dé NNPC lọ sí Òkèmọ̀sán tí wọ́n sì parí ẹ̀ ní olú-iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ní Òkèmọ̀sán. Nígbà tí ó ń bá àwọn tí ó ń fi ẹ̀hónú ọ̀hún hàn, àwọn olórí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n sọ wípé àwọn gbàgbọ́ wípé ìjàǹgbara tí àwọn ń jà lórí owó àwọn òṣìṣẹ́ tó kéré jùlọ ni kì í ṣe nítorí ti àwọn òṣìṣẹ́ nìkan bí kì í ṣe láti rí i dájú wípé ìwà lálàáfíà gbogbo ọmọ orílẹ̀ Nàìjíríà ni ó túbọ̀ gbèrú sí i. Àwọn olórí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀hún ni ó wá ṣèlérí láti máa jẹ́ kí àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún mọ̀ nípa ohunkóhun tí ó bá tún ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó tó kéré jùlọ fún àwọn òṣìṣẹ́ láti máa gbà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì rọ̀ wọ́n láti máa kóra wọn jọ nígbà tí wọ́n bá nílò wọn láti túbọ̀ fi ẹ̀hónú wọn fún ìjọba àti gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn. Ayọ̀adé Ilégbèdé ló ti ń jábọ̀ ìròyìn. Látàrí ìkọlù tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn àjọ aṣọ́bodè ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ̀ka tó ń rí sí òwò fàyàwọ́ nílùú Abẹ́òkúta, àwọn afurasí méjì ní ọwọ́ ṣìkún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti tẹ̀ báyìí pẹ̀lú ẹ̀kún ọkọ̀ 8 tó gbé ìrẹsì tí wọ́n rí gbà. Akọ̀ròyìn wa Lukman Adéfẹ̀sọ jábọ̀ ìròyìn pé ọ̀kan lára àwọn ẹ̀ṣọ́ tó fara kááṣá ìkọlù náà. Tijani John Michael ni ó jẹ́ òṣìṣẹ́ àjọ aṣọ́bodè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn àjọ customs tí ó sì ń gba ìwòsàn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ilé ìwòsàn kan lẹ́yìn tí òun àti àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ ti fara kááṣá ní ìkọlù àwọn afurasí onífàyàwọ́ tó ń gbé ìrẹsì wọlé sí orílẹ̀-èdè yìí lópòpónà Àṣérò nílùú Abẹ́òkúta níbi tí Hamisu Sani òṣìṣẹ́ àjọ customs pẹ̀lú ọmọ ọdún 21 ti pàdánù ẹ̀mí rẹ̀. Gíwá àjọ ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Ògùn Michael Agbára ṣe àpèjúwe ìkọlù náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó burú jáì tí ó sì ṣèlérí wípé èyí ni kò ní dí wọn lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ wọn dójú àmì. Ó wípé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni ó wáyé nígbà tí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ rẹ̀ ń lé àwọn afurasí onífàyàwọ́ ọ̀hún nígbà tí wọ́n sì wọ ìgboro ìlú Abẹ́òkúta látàrí pé òru sì ni ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ṣẹlẹ̀. Àwọn afurasí náà ni wọ́n yà sínú agbègbè kan jọ ọ̀hún láfikún wípé irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ti wáyé lẹ́ẹ̀mẹrin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ọdún 2018. Wàyí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka sí ìpínlẹ̀ Ògùn Abímbọ́lá Oyèyẹmí ni ó ti sọ ọ́ di mímọ̀ wípé wọ́n ti ráwọ́ tó àwọn afurasí méjì tí wọ́n sì ti ń fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Ó wípé wọn yóò fojú ba ilé ẹjọ́ gẹ́lẹ́ tí wọ́n bá ti parí ìwádìí. Wọ́n ti wá ṣètò ìsìnkú fún Hamisu Sani tí ó pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ ìlànà ẹ̀sìn Islam. Ayọ̀adé Ilégbèdé ló ti ń jábọ̀ ròyìn.
Ataọjà ti ìlú Òṣogbo ti sọ pé kò sí òtítọ́ kankan nínú ìròyìn kan wípé wọ́n ta ohun ìṣẹ̀ǹbáyé kan nílùú ọ̀hún. Ó sọ èyí di mímọ̀ nílùú Òṣogbo níbi ìpàdé pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn lórí ìgbésẹ̀ náà. Akọ̀ròyìn wa Fẹ́mi Afárí-Ògún jábọ̀ ìròyìn, ẹ gbọ́ ohun tí wọ́n wọ̀ síwájú sí. Ojúbọ Ọ̀ṣun Òṣogbo jẹ́ èyí tó ti 2005. Mú ìfàsẹ́yìn dé bá àṣà ilẹ̀ Yorùbá. Ó wí pé ìgbéga ògo ilẹ̀ wa ni kí gbogbo àwọn èèyàn máa ṣiṣẹ́ lé lórí, kí gbogbo àwọn tí wọ́n sọ àhesọ ọ̀hún kí wọ́n sì dẹ́kun nínú irúfẹ́ ìròyìn báyìí kí àṣà orílẹ̀-èdè yìí àti ilẹ̀ Yorùbá kí ó má bàa parun. Bí ètò àdúrà àti ààwẹ̀ ọlọ́jọ́ méje ti ìjọ Treasure House of God ti wá sókè àwọn Kìrìsìtẹ́nì lámọ̀ràn láti máa fi ọpẹ́ àti ìyìn fún Ọlọ́run àṣẹ̀dá ní gbogbo ipò tí ó wù kí wọ́n wà. Akọ̀ròyìn wa Ayọ̀adé Elégbèdé jábọ̀ ìròyìn pé wọ́n fi àṣeyọrí ètò ìdìbò ọdún 2019 ọ̀hún lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Ẹgbẹ́ ohun tí ó ń bọ̀ síwájú sí. Ó jẹ́ ọjọ́ keje tí wọ́n fi káàdì àwẹ̀ àti àdúrà ọlọ́jọ́ méje tí ilé ìjọsìn Treasure House of Abẹ́òkúta ti ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Ògùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùjọ́sìn ni wọ́n ní èròǹgbà lóríṣiríṣi nípa àwọn iṣẹ́ ìyanu tí wọ́n retí nínú ìsìn ọ̀hún. Èròǹgbà mi ni pé kí Ọlọ́run dáhùn gbogbo àdúrà tí mo ti mú wá síbí báyìí, pé gbogbo èrò ọkàn mi bó ṣe rí gẹ́lẹ́ náà lọ́rùn kí Ọlọ́run dáhùn sí. Èròǹgbà mi náà ni pé fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tó ń ṣẹlẹ̀ níbí yìí, èmi náà fẹ́ iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu, kò dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa ń wáyé nìyẹn. Èròǹgbà mi ni wípé à ń lọ sínú ògo ńlá. Ọdún 2019 ọdún tó yàtọ̀ ni, ọdún tó lápẹẹrẹ, tó yẹ pé èèyàn tó bá ní ojú inú tó dẹ̀ ní ojú ẹ̀mí ó máa mọ̀ wípé ọdún tó. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn àlùfáà lóríṣiríṣi ni wọ́n gorí pẹpẹ láti sọ ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ àti láti gbàdúrà fún àwọn olùjọ́sìn ọ̀hún tí wọ́n sì fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wọn pẹ̀lú. Àlùfáà Samuel Abiara ti ìjọ CAC Àgbàlá Ìtura ni ó rọ gbogbo àwọn èèyàn láti má gba àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ibi gbọ́, tí ó sì sọ ọ́ di mímọ̀ wípé ọdún yìí ni ó jẹ́ ọdún ayọ̀ àti ìbùkún lọ́pọ̀lọpọ̀ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú ohun gbogbo tí èèyàn bá ń ṣe àti ipò tí èèyàn bá wà, ọpẹ́ àti ìyìn fún Ọlọ́run ni ó ṣe kókó jùlọ, gẹ́gẹ́ bí àlùfáà náà ti sọ. Kẹ̀kọ́ mọ̀ ọdún náà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́sì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n gbọ́ yẹn kí wọ́n fi ṣe ìwà hù lọ́dún inú Bíbélì, nígbà náà ni wọ́n lè wọ ìjọba tí ń ṣe ti Ọlọ́run. Àwẹ̀ àti àdúrà ọlọ́jọ́ méje ọ̀hún ni ó jẹ́ èyí tí Ọlọ́run lọ́wọ́ sí, gẹ́gẹ́ bí àlùfáà Ṣẹ̀yẹ Ṣẹ̀nfúyẹ̀ tí ó jẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ Treasure House of God ti sọ, tí ó sì wá fi kún wípé àwọn èèyàn ni wọ́n ti gba ìdáǹdè àti ìbùkún lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àkókò ètò ọlọ́jọ́ méje ọ̀hún. Ká gba agbára, ká gba ìtọ́ni, ká mọ ọ̀nà Ọlọ́run fún bá a ṣe máa gbé ìgbé ayé wa ní ìyá 2019. Ayọ̀adé Elégbèdé ló sì ń jábọ̀ ìròyìn. Tó ìròyìn wa kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa fákọ̀tún ìròyìn nínú ìròyìn wa tó ń bọ̀. Ẹ kú kalẹ̀. Azonsigbe aite itanle fugu do tana hedote he pla yizan akwe sunkwe tito yoyo azonsile ton to wonu aisin do po dodo ho dodo aho du po zindo nkan me fugu do azonsi pono doho dogbo soto aite itanle ton lewo ni sere yi ko so wori to Abẹ́òkúta tó họ́lú àtaọjà Òṣogbo tó mẹ́tàn wọ̀ ní sèdọ̀ ẹ̀ kó sọ ọgbẹ́ lọ́ọ́ mi máa sa ònú eyín
Johamu sí òun gbẹ̀tọ́ lẹ́tàn má gbẹ̀tọ́ dévùlẹ̀ gbà. Mi kúdò wìjà yìí mi sọ́kúdò àzàn ẹgbẹ́ tán. Nìyẹn kí ló ń sọ tẹlifíṣàn họ NTA Abẹ́òkúta tán wẹ́ tó mi dìjẹ́. Nínú ìtàn wẹ̀ Anthony Gandomu. Dọ̀ndó pọ́ọ̀dù pọ́dọ̀ mẹ̀kúntọ́ zọ́n sí yunifásitì wéhọ̀ lẹ́ẹ̀tàn pé ẹni á su ẹ̀mí sèdọ̀ yìí kó sọ́ọ̀ sí àyíndó pọ́ọ̀dù sọ́ọ̀ yìí gbé. Nàdómọ̀dọ̀ yìí hẹ̀ pọ́dọ̀ pọ́lá àsìkọ́ndá ìsìn ti tó ètò yìí tó àlọ́nu tó dìfí ètò yunifásitì wéhọ̀ lẹ́ẹ̀bímẹ̀ tó àyítẹ́ Nàìjíríà tán mẹ́. Òsèndétọ́ Chris Ngige ẹ̀yìn nìkún pé ń gòtọ́ ná àzán wu apọ́dọ̀ mẹ́yìdó àzán mi sí òhópó tó àyítẹ́ mẹ́. Edo ehe tó prí sí àyín gbọ́dọ̀ hó dọ́pọ̀ tọ́ndé he wá yìí mẹ́ gbọ́dọ̀ dàn dọ́pọ̀ lu àdìmẹ̀yìn asòsìn ògbẹ́lẹ̀pọ̀ tó Àbújá. Nìkún pé ń gòtọ́ lọ wọ̀ ní sèdọ̀ ọ̀dọ̀ tó púrúlọ́ tó gbọ́dọ̀ tó kọ̀ púrúlọ́ tán. Edo sísìn àdódó ìsọyìn dàgbé. Ehe wẹ̀sọ́ zọ́nbọ̀ yìí kò dọ̀ yí gbèdópọ̀ gbọ́dọ̀ àhọ́dúpọ̀ ẹnì dàndópọ̀dù gbọ́dọ̀ mẹ́ kó kan àzán dá ilẹ̀ pọ̀ ẹnì mẹ́kúntọ́ yunifásitì wíhọ̀ lẹ́tàn pọ̀ tó ti fi ẹ̀. Èyí tó gbọ́ òhó tàn gbọ́dọ̀ dàndópọ̀dù wọ̀mí sèdọ̀ ẹ̀kọ́ sọ òzètàn ẹnì àkọ́ ìsọ náírà fọ̀tàn dòní fọ̀tàn dòní fọ̀tàn dòní fọ̀tàn ẹ̀là ẹ̀nẹ̀ nkọ̀tàn dídá dá yìí náà yìí ní dóná náà sunkọ́ ẹ̀hẹ́ máa pé àzán sí lọ́lẹ̀ tán ẹ̀yìn ló pé tòun hezonbọ̀ yìí dótò àzán kan láì sí ti tó wá bá sí tó àyí tẹ̀yìn mẹ́ òun ẹ̀tọ́ Bíọ́dún Ògúnyẹmí èsọ́yìn nìkan tó pété ògbẹ́ àsùtàn tó àyí tẹ̀yìn mẹ́ èyí òhólọ́wà gbọdọ̀ ògbẹ́ lọ́wọ́ mi sèdọ̀ ẹ̀nà sọ ìvọ́zẹ́ kún ẹ̀nà gígọ́ èyí gbà sí pédó òun èjì yẹn dọ̀ hó dópó tó pírí èyí bá sí pédó dàndópọ̀ dópó mẹ́. Dọ̀ àìsísí pọ́dọ̀ òhòyọ́yọ́ èyí dọ̀tò dùn fí epo pọ́dọ̀ dàndó pọ́dùpọ̀ wẹ̀nà yín òun èjì yẹn náà sọ sí ẹ̀yìn lóbodò hó gànjí ehe bíbá sí wẹ̀nà zọ́n bọ̀ yìí náà dọ́yún ẹ̀yìn bọ̀ yìí náà dànù sún gọ́ọ̀ náà àzán kan láì ti tó ètò wáyé mẹ́tò dùn fí ẹ̀ tàbí yẹn ní zùndó nìkan tó ti tó mọ́ nkọ̀tàn bíbá sí yìí. Ògbẹ́ àhọ́dùtàn ẹni àzán sí gbẹ́ àìtẹ́ ìtàn lẹ́wọ̀ mi sèdọ̀ yìí kó sọ bẹ́ ògùn fífọ́n òmẹ̀zẹ́ fọ́n sí ti tó dé tán he wá yìí mẹ́ nàdómọ̀rọ̀ yìí dọ̀ náàmì ẹ̀yìn tó hó dọ̀ tọ́lẹ̀ bí he yìí sọ bíláàfù bó sẹ́dọ̀ gánjí tó àìtẹ́ ìmúlẹ̀ dọ̀ náà yìí nímú dọ̀ yìí wà zán dọ́gbọ̀n yìí zán sunkọ́ ẹ̀yọ́yọ́ àhọ́dún sí ilẹ̀ tán ìwé hù gán tán kárí. Ehe wazomba ògùn fífọ́n lọ́dọ̀ wà yìí mẹ́ lẹ́dọ̀ àìtẹ́ Nàìjíríà tọ̀mẹ́. Ìtọ̀mítàn Claire Adélábù yé gígọ́ọ̀lù lọ́tàn wá gbọdọ̀ àzán sí gbẹ́lẹ̀ pọ́dọ̀ nìkan tọ́ yìí tán lẹ́ẹ̀bí pé ẹ̀mí sídọ̀ tó gbé yìí fọ̀gù. Bó sọ gbà pé gbọ̀n tòmẹ̀ nàdó dìkẹ́ iná gbẹ̀tọ́ tòmẹ̀ nìkan lẹ́ẹ̀ pọ́dọ̀ àhọ́dúpọ̀ níyàn. Òun eyín ìfẹ́ náà yìí tán dọ́gbọ̀n sunkún ọlọ́hojì. Tó kó ìtàn yìí dọ̀ òun hezonbọ̀ yìí tó bá sí ògùn fífọ́n mẹ̀zẹ́ fọ́n sí ti tó lọ. Wẹ̀ náà dó dìkẹ́ iná dọ̀ndópọ̀dù nínú ẹ̀dọ̀ ẹ̀kọ́ yóò họ́lọ́dọ̀ gbìn àsájí kan hùgàn bọ̀ ẹ̀kọ́ jẹ̀dọ̀ náà àkọ́ ẹ lọ ẹ̀mí sunkún ẹ̀wò hùgàn ẹ̀ní àkọ́ náírà fọ́tàn dònú gbà ńkọ́tàn sí tìtò kó sọ oyin zizé sọ yìí òsèndóhọ̀dà hó àyítẹ́ ìtàn mẹ́ náà àlọ́dọ́ mẹ́ ẹ̀dọ̀ kọ́ òhó lọ́ ètò gbìngbàgbà ò wẹ̀zán bọ̀ ògùn fífọ́n mọ́ ńkọ́tàn bọ̀ ògùn fífọ́n lọ láti dómi kan tó kákádéjẹ̀ wòlùdé yìí lọ àhọ́dù náà bá sí òun hẹ̀jẹ̀ nàdómọ̀dọ̀ ní èyí nà tẹ̀dàgbé kótó dùdúwò mẹ́ kọ́ àtúnṣílẹ̀ tàn bípò ní òun èyí bíbá síga. Ògbẹ́ àzánsí gbẹ́lẹ̀tàn tó àyímátẹ̀ ògùn yìímátẹ̀ tán mẹ́wàá mi sèdọ̀ ìgọ́dà àtọ̀ yìí tán lẹ́lẹ́dọ́ àyítẹ̀ mẹ́fìlẹ̀ tó bá sí ògùn fífọ́n jọmìnà dó taná àfọ̀hẹ́ndótèhé kpla yìí zán sunkún ẹ̀yọ́yọ́ ná àzánsílẹ̀ tán tó àyítẹ̀ mẹ́ ìtọ̀mítàn Hakeem Jimoh èyíbo ìpínlẹ̀ ògùn fífọ́n ti tó lọ́wọ́ àyímẹ́dọ́ yí gígọ́rùn lọ́tàn wá gbọ́dọ̀ ti tó lọ́wọ́ mi sèdọ̀ yìí gbà sí bíbẹ́ tán sún
àìsísí ọ̀rùn ìkan tọ́lẹ̀tàn etí tó òkèlè owó ìwé ìròyìn Abẹ́òkúta fílẹ̀mẹ̀ ó sọ̀zọ̀ wọn gbogbo àlìo àdódó ìsọ́yìn àgọ́ àgọ́lẹ́jì tó àyí mátẹ̀yìnsì tó ta àmì tó Abẹ́òkúta fèrè kàkà dójẹ́ fídíò yìí lọ yìí wà sún tẹ̀ ìnàdómọ̀dọ̀ àhọ́dù àyí mátẹ̀yìn tán wíwọ̀ sún nú ẹ̀ sọ́mọ̀ sí dógbọ̀n ògùn fún ọmọ nǹkan tó ń jí tó wẹ̀nu èyí tó tó hódọ̀ mẹ̀yìn nǹkan tó ògbẹ́ lọ́lẹ̀ tán tó àyí mátẹ̀yìn tán mẹ́ ẹnì Abíọ́dún kódó mẹ̀dẹ́fùn mọ̀ nǹkan tán lẹ́bi pé ó sọ yín nǹkan tó ògbẹ́ nẹ́ọ̀sì tán ẹnì Akeem Ambali tó hóye tán mẹ́ yìí yìí bá sí mẹ̀sí fún kódó ògùn fífún mọ̀ nǹkan tán pé ó sọ bí ìjọ̀mí òpó náà tó dìkì àhọ́dún nínú ẹ̀dọ̀ ẹnì kò yí òhó lọ́dọ̀ gbọ̀n àṣájì kan húgàn ẹnì ẹ̀wùtú ẹ̀kọ́ sọ ìjẹ̀ dàntàn náà àhọ́dún lọ́sùn dàn tó pọ̀ ọdún nígbèsè àfọ̀ àdódó èsìn gàzọ́ ń bọ̀ àgàyí náà tó pọ́lánà tẹ̀ àzún sílẹ̀ tán tó àyí mátẹ̀mẹ̀. dókítà náà àvùn tán dó méjì sí òhóró yìí tán dó àzún sí àlèhóhọ́zún pa àìtẹ́ìtàn lẹ́sìn ìgbẹ́ mẹ́tò wẹ̀nù ìdẹ́yẹ dótò bìbá sí ìgọ̀ sí àzún yìí tán àdózé àwọn pé mẹ́ni ní ìdèjì ìdègbà tọ́lẹ̀tọ̀ sí òhótù Abẹ́òkúta fìlẹ̀ wẹ̀mí sèdọ̀ àwì tó gbẹ̀tọ́ yẹ fún àdándó àzúnsí lọ́lẹ́jì go ẹ̀mí sèdọ̀ àlọ́pọ̀nulẹ́tàn kò jẹ́ tó ti fi mọ́dọ̀ pọ̀ ẹ̀mí sèdọ̀ yìí sọ wúlé òun èyí vọ́ bá sí nàádọ́nà bẹ́ẹ̀ dìgbà sí òmùlẹ̀ àwì nkọ̀tàn mọ́ nkọ̀tàn wẹ̀mí sèdọ̀ yìí kò sọ wúlé tó ti fi ìtọ́mìtàn Lukman Adéfẹ̀sọ yìí gígọ́rùn lọ́tàn àbùdọ̀ àzúnsí lọ́hẹ̀ ẹ̀mí sèdọ̀ yìí hù tó òun mọ́ nkọ̀tàn sí ìwà wẹ̀nù ẹni àtàn fún dọ́mẹ̀jì sí títò wẹ̀nù wẹ̀mí sèdọ̀ yìí kò sọ òdì tó wẹ̀nù èdè tó hódọ̀ mẹ́yìn Uganda hó àsánpá àlùhọ́sánpá ìdògbò họ́sánpá ìtàn ìtàn ẹni custom tó gùn mọ́tìmẹ̀ ẹni Michael ọ̀gbàrà tó hó tàmẹ̀ ẹ̀dọ̀ omi nìtàn máa hùn dé pépé tó tà náà hù dé yẹ hù dòpó tó àsán sí ẹ̀mí tán lẹ́mẹ̀ ẹ̀dọ̀ ẹni òtún ẹ kò jẹ́ dandan tó dín fíẹ̀ náà gbẹ̀tọ́ yìí ń tómi vílẹ̀ náà yìí ń dóyún ẹ̀ dọ́ọ̀dọ̀ gbígbà sí òhó ẹ̀yìn òun èyìn náà ẹ̀ máa ṣàjẹ̀dọ̀ yìí ní kí àlọ́bọ̀ yìí gbà ẹ̀dọ̀ yìí àdọ̀ tó hù 2018 mẹ́ òun mọ̀ nǹkan tán kò jọ tó àyí mátìn mẹ́ dọ́ọ̀mọ̀ sọ yín òun yòòyàn omi fífi wá náà sànpa ẹ̀mí tán gbà. mèyí tó họ́lù àládé Òṣogbo tán ẹ̀mí àta ọjà Òṣogbo tán ẹ̀mí sèdọ̀ ẹ̀kọ́ sọ̀gbẹ́ dọ̀lálòwẹ̀ dọ̀nù gbódé pípọ́ máa tí ì tó hóhó yìí dọ̀dọ̀ ẹ̀mí kò sà òun hó yìí jọ àmọ́nú òtò Òṣogbo tán lẹ́mẹ̀ náà gbẹ̀tọ́lẹ̀ dọ̀ òhó dìdọ̀ mọ́ nǹkan tán ẹ̀yìn òmẹ̀ gbé sí òhó ẹ̀ èso ẹ̀yìn àzán mẹ́yìn wọ́n gbẹ́ná tọ́ ẹ̀mí tán lẹ́tàn tán wẹ̀ ehùn sóhun èjì tó Òṣogbo tó wù ní ọdún tó hódọ̀ pé tó rìn yìí tọ́lẹ̀ pé dóta náà òhó lọ́dàrí rìn yìí tọ́mi tán Fẹ́mi Afárí Ogun tó hó tàn mẹ́ yìí gígọ́rùn lọ́tàn wọn gbọ́dọ̀ gbẹ̀tọ́ lẹ́wẹ̀mí sèdọ̀ yìí họ́ gbìdì dó àhọ́rù hàn Òṣogbo tàn mẹ́ mọ́dò pọ́lọ́ ẹ̀ yìí sọ́ba sí títò lọ́nà dọ́mọ̀dọ̀ yìí bá sí àyà ìdíje àzán àta ọjà Òṣogbo tán ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn tó hódọ̀ mẹ́yìn àta ọjà Òṣogbo tán tó hó tàn mẹ́ ẹ̀dọ̀ ẹ̀mí kò nọ̀tẹ̀pọ̀ òjìrẹ́ mọ́ nǹkan tán dáyìí náà dọ́dọ̀ òhó ìgẹ̀dọ̀ ẹ̀mí níjọ náà gàyí òtò Òṣogbo tán ìwà gbẹ́dọ̀ nùgbọ́dọ̀ màtíntò hóhó yìí tó dìdọ̀ lẹ́mẹ̀ gbọ́dọ̀ ẹ̀mí kò sa òun hẹ́yìn jọ̀hámọ́nú Òṣogbo tó tán gbà. àwọn àzízẹ́ pé pàyọ́ sí ìgbẹ̀tọ́ èèmàdó àlọ́nà ó máa ètò àsánwó àtò àhàlà àgbàsá ló sí àhàlàmẹ̀ tó àyímátìmẹ̀ wọ̀ ẹ̀mí sèdọ̀ yìí kò sọ ọ̀zán wọ́n kò sọ ṣiṣẹ́ dòmù kan èyí ẹ̀mí sèdọ̀ kò sọ ọ̀zán ọ̀gbẹ̀tọ́ èyí òfì jìjì pé lọ́nà tán ògùn ìmọ̀tẹ̀ tán tó lẹ̀bí kò sọ ọdẹ tó mímọ́ wà lọ dàgbé pé òun èyí ṣiṣẹ́ dàgbé àgbàsá ló tàn pò dùn èyí wẹ̀yìn òun èyí dọ̀ tó àyímátìmẹ̀ tó honu ní òwe kan tó dà hó ná àgbàsá ló zán pa àìtìtàn
to bu matime ene yuma zenye to na fiu aigurudo to hunu to hodo podo ni italepo dogun azon hi azon pa ziwa to shinsin ojire lotan ewa na yi ni mo lo ye gbole na o mu heyin wà lọ dàgbé jìrà kan tó gbẹ̀tọ́ lè ṣinṣin mẹ̀ṣílẹ̀ ìlọ́mọ ọgbọ́n lè tó gbé ìdíkẹ́mi ní sọ pé tó máa ò sí nǹkan mi tó sọ ìjà náà gígọ́ọ̀nù lọ́tàn ìbò tó dàgbé.